my lord set me so many creations that imitate life. Arthur's told everyone who would listen how you discovered You your have spark. no right to treat me like walk this. up and I'm a ask. member of House Lalu, and I demand to speak to... The house. Ah, yes, I remember. The great houses. The antiquated hierarchy of authority which the Dark Elves chain themselves with. What? I won't take this disrespect. Show me... You're Lord Fear's newest steward, huh? Can we talk later? If I don't finish this lamp inventory, Gascon will feed me to the fabricants. Yeah, Gascon must know how much I love doing paperwork. A few days ago, Sotha Seal ordered us to rip out all the lamps in here and replace them with less efficient ones. What kind of sense does that make? Who wants weaker lamps? A bunch of factotums loaded them onto a dolly and dumped them somewhere in the mechanical fundament. Hey, I know that look. If you're looking to poach a free lamp, don't bother. Gascon made us slag them all. And that's not even the worst part. Half the old switches don't work with the new lamp, so we've had to manufacture new switches, and half the time the switches get installed backwards, which means we have to do it all over again. Even the factotums don't know what they're doing. And don't even get me started on the lamp assembly. Sotha Seal could have turned the fabricators to make the new lamps with a flick of his finger, but he demanded that we do it instead. Do you have any idea how complex the fabricators are? So you're Devathir's new auxiliary, eh? Tough luck, friend. I've heard he's an insufferable bastard, but at least he's not Sotha Seal. Better to be turned into a guar than to serve the clockwork god. Not anymore. In the old days, sure, he was easy to please because he was never around. These days, he changes his mind about something every night. Constant meetings, new dictums daily, adjustments to factotum patrols. It's a nightmare. Trust me, this is unprecedented. I'm afraid something's wrong with his enhancements. Like he's having trouble regulating. He's a different person, I swear. Don't tell anyone I said this, especially Gascon. Blasphemy doesn't go over well nowadays. Yes, speaking ill of a god never turns out well. In the old days, he'd take it in stride. Commit your small blasphemies, he'd say. The fire of doubt turns ignorance to steam, but not anymore. This place is becoming more like Mournhold every day. Right. I'm sure you have plenty of work to do for Lord Fear. He's back a few days and already burying you in paperwork, no doubt. Take care of yourself, friend. So you're the one Devath tapped to be his aide in the Brass Fortress. Sorry to hear that. Provost Varuni's ancestors hail from House Telvanni, just like Lord Fear. But honestly, they couldn't be more different. Not as bad as you might expect. She's young, youth comes with impatience, but I've never felt unfairly judged, and she's generous with her praise. Honestly, if I had the choice between serving Varuni or Sotha Seal, I'd take Varuni every time. Now more than ever, I don't pretend to understand his motives, but he's never been so demanding. One example? He insists that we turn all the lights down before he enters a room. Do you have any idea how difficult that is? It's maddening! Huh, flipping switches. That's rich. Each lamp has its own switch and some lamps have multiple switches. And if that isn't bad enough, some switches control multiple lamps. He's a god, I know, but it shouldn't take a genius to turn on the lights. Don't even get me started. Varuni might demand some obscure tome in the middle of the night or chide someone for leaving oil on the floor, but that's the worst of it. Sotha Seal exiled an auxiliary last week because she forgot to switch off a lamp. Right, don't let me keep you. I can't imagine how demanding Devathir must be. Better you than me, that's for sure. Keep your nose to the cogs and you'll be fine. Now if you'll excuse me, I'm off to flip 24 switches. Again.
Were you treated well by the menials? I assume they battered you with complaints. What have you learned? Yes, well, I could have told you that. That's why I sent you here after all. What kinds of demands? Be specific. The lamps in the locutorium, yes? The large assembly room over there? The auxiliaries and factotums have been labouring in there day and night ever since we arrived. Curious. What could lights have to do with this? Well, there's only one way to find out. Impressive. I assumed I'd have to explain it to you. Of course, this requires a functional lamp. I assume he ordered them destroyed. Speak to that high elf of yours, Neramo. The dark elf as well. We need one of these lamps, repaired and operable. You have no right to treat me like this. I'm a member of House Lalu, and I demand to speak to someone. Let's ride! Your house. Yeah. Yeah. Ah, I hope to see you again, Assistant. Pray tell, what did De Vaith Fear have to say? I fear that he and I might have gotten off to a poor start. Did he ask about me? Any mention of my many exploits? Raynor? Surely this is something I can handle myself. Impressing De Vaith Fear could greatly increase my standing in the Dwemer scholarly community. Tell me, what does Lord Fear ask of me? Us? He just wants us to build a lamp? What an odd request. No matter. I would be happy to offer my ample expertise, provided you let De Vaith Fear know that I did so. First things first. I need to study one of the lamps we're supposed to recreate. Some kind of tubular housing, probably meant to protect a glass interior? Difficult to say. A complex filament of some kind. The weaving on this fiber, it must be machine made. I should be taking notes. Some kind of compressor. For funneling a gas, perhaps? Interesting. Look at the apertures on this. It must be some kind of modulator that changes the nature of the light. Compressors, filaments, housings, modulators. Yes! I think I understand what these discarded lights have in common. Unlike the other lamps, these compress some kind of geodic gas into metal tubes, then modulate the light to create another kind of illumination that mortal eyes cannot see. Invisible light! Remarkable!
The potential applications are limitless. Yes, with Rayna's assistance, I believe we can recreate this lamp without much difficulty. Of course, you'll need to procure the requisite parts. These are all broken beyond repair. What do you plan to do with this light? Exactly. You plan to do what? Oh dear. Well, this seems like a terrible idea, but I shall rely upon you and Lord Fear to protect me. Here's a list of the components I'll need. Once you've acquired them, meet me in the Hall of Refined Techniques. Good luck. They're coming for us. А нужно будет по зону тогда зайти. Привет, Фувайка. Ну, чтобы не париться тупо в имперской канализации, парики потаскаю, да и все. Since I'm the only one left from our... Все-таки Дейлик даст коробку. Да, у меня я не поднял вампиризм. Плар и так самый слабый класс. Без вампиризма у меня вообще брони нету. Даже по третьей стадии вампиризма, там где дает баф на селф на 30% от урона, мне кидают в ПВП по 20 тысяч, ну по 15. Ну, я смотрю, тут наши, потому что желтые захвачены.
Давай попробую в ПВС идти, пофиг. На дейлик еженеделки. Тут кто-то пробегал. Бля, если босс, значит, сейчас прибегут. Вон там враг стоит. Короче, тут синий какой-то бегает, потому что перезахватили. Если допытываешь, не просто так бегаю. Ну, во-первых, это без это с очками героя меня бы сразу убили. Плюс я без вампиризма и плюс в ПВС эти. Мне нужно, значит, дейлик. Еженеделка. Еще 1000. Просто у Пуара самый слабый урон в игре в ПВП и самая хреновая броня в ПВП. Это бесполезный класс ПВП и тебя снесут как угодно. Мне там сказки рассказывают, что Пуары крутые, это все, ну там может единицы какие-то прям передроченные. Ну а так это просто пипец. Да, надо какой-нибудь респ найти, спот найти и зафармить. Это босс, что ли? Ну, вот боссов я соло всех убивал, только немного иначе. Нужны боссы. By the Lord of Domination, you will be destroyed. The weak perish. А мобов нет, знаешь, здесь тоже кто-то есть. Я сейчас, получается... Хрен знает, красный.
Ну, сейчас же, наверное, все сдают, получается, вот эту еженеделку. Ну что, сейчас я переоденусь в ПВП. Вот первый напал, я с него взял 1500 камней. Ну как, он меня заметил, решил выебнуться. Кстати, я ниже его на 100. Ну, короче, мы были почти равны, по сути. По уровню я 1300 можно считать, он тоже 1300, там побольше. Но это просто с очками героя было сейчас. Ну, нормально, чувак мне просто так взял, отдал еженеделку. Если бы я его убил сразу, мне бы даже не надо было делик сдавать. Ну, он мне дал 1500 как раз. Хорошо, я успел переодеть сет. И многие зачем-то пешком туда-сюда летают. Зачем? Просто, ну, типа, некоторые бегают пешком до своей базы, либо пользуются всякой херней. Я просто ТП туда-сюда, и все, это за меньше минуты ты где тебе нужно. А если ты, допустим, в Сиродиле хочешь улететь из Сиродила, то же самое, летишь в Имперку, потом обратно появляешься на базе. Зачем люди херней занимаются и вручную куда-то там ездят в Сиродиле, либо в Имперке бегают через канализацию до базы? Делать ничего, что ли? Ну, в Имперке вообще умирать нельзя, ты тельвары теряешь даже от мобов, если умрешь. В Сиродиле-то можно умереть, конечно, и воскреснуть. А можно и так просто замутить, и все. И еженеделка сдана за 5 минут. Consider well. Вчера жаловались на звук, надо проверить, как меня слышно. А то я поднимал громкость. Welcome. Yes, yes, your possessions will be safe. Step up, have a look. Finest merchandise around. I will take.
Сейчас звук переслушаю. Еженеделка сдана за 5... О, заебись. По крайней мере, громко лучше, чем тихо, если... Даже мне некоторые, типа, тебя слышно громко, а вчера почему-то игра Ведьмак меня перекрикивала, мне говорят, тебя слышно тихо. Но когда тихо, ты уже никак не отрегулируешь, а громкость можно самим пошевелить. Кстати, я его убил еще без вампиризма, этого челика сейчас. Поэтому он мне тоже намного накидал. Мне ж там оставалось 10 тысяч хп. Ну, короче, ну там меньше 10. Просто с вампиризмом такого бы не было. Так что это ему еще повезло, он мог упасть еще быстрее. А он первый напал, еще. Не, я бы и так на него напал, но... чтобы потом не было крыса. У него была возможность решения сбежать, но он выбрал решение напасть. И таким образом он мне просто дал еженеделку. Но максимальное количество толиваров сбивал с игрока 8000, я не особо пвпшусь и не особо сюда бегаю, только вот ради каких-то ежедневок нужно. Вот, 8000 у меня максимум было, с меня сбивали 20 тысяч. А сейчас я сбил лишь 1500. Ну, 20 тысяч это 200 тысяч голды примерно. 20 тысяч толиваров равняется 200 тысяч голды. Это мой ежедневный доход. Примерно. Once I got... Yeah.
А, ворота закрыты. А, ничего не закрыто. Что он в одиночку пытается убить все здесь? Но я на такую тратить время не особо хочу. Я думал, обыгрому что-нибудь подсосать. Это 100 лет жить нафиг надо.
на 4 штучки. You look a bit. The red map. The Tribunal Temple feels about the Clockwork Apostles. Actually, I wonder if they even know they exist. We're in a whole other world. Now there's the look of someone on the hunt for something specific. You've come to the right place, friend. I've got a bit of everything. What can I get you? As a matter of fact, I acquired some of those just a few days ago. Apparently, someone's tossing out the old lighting to make way for the new. They're not easy to come by anymore, though. What's your offer? Varuni Arvel? Well, that changes everything. Any friend of Varuni's is a friend of mine. Why don't you take this tube on the house? Just let Varuni know how helpful I was, all right? And that I'm pretty good looking. Well spoken, too. Deal? What do you say we try some of the local fare? I'm famished. You've returned! Excellent! Raynor and I have cobbled together a serviceable frame. Wonderful! I'm confident this lamp will conform to the exact specifications of the lamps they removed, provided Raynor didn't make any miscalculations. So, would this be the time to inform the Fear of our success? Or mine? Excellent! Excellent! No need to return here, of course. Kira should be back straight away, and I'll have her run the completed lamp over to the locutorium as soon as it's ready. See you soon! So, the Fear requested this lamp personally? Fascinating. I read his thesis on Dwemer power.
beginning to worry. Not about you, of course. These apostles have been circling me like cliff racers. Looking for an autograph, no doubt. So tiresome. I take it you were successful in learning about these lights and constructing a new one? Ah, I was beginning to worry. Not about you, of course. These apostles have been circling me like cliff racers. Looking for an autograph, no doubt. So tiresome. I take it you were successful in learning about these lights and constructing a new one? Well done. I assume you discovered the special property of these lamps. Why does my dear friend Seal go to such lengths to avoid them? Visible light. Fascinating. To help with factotum navigation, perhaps? Huh. No matter. Further inquiry must wait. Now is the time for action. I will request a congressional assembly. Plant your lamp on the balcony above, then return to me. Did you say something about putting the lamp on the balcony? We might have a problem. Raynor and that annoying high elf finished it. Raynor and that annoying high elf finished your lamp, but there's a problem. On the way here, I overheard an aide complaining about some new security measures Sotha Seal put in place. Looks like the balcony is under heavy guard now. Looks that way, unless you want blood on your hands, of course, but that might complicate our sponsorship a smidge, yeah? Just be quick and quiet, like me. You'll be fine. Here's the lamp, good luck.
All right, so how much trouble are you in? I convinced Sotha Seal that the Congress requires yet another lecture on the sanctity of clockwork automata. He eagerly agreed, seemed almost giddy about it. It was unsettling. Is all in readiness? Good. Seal's lecture should begin any moment now. Stand ready to activate the lamp. I'm reasonably certain that something will happen, but the specifics elude me. I guess this is what uncertainty feels like. What a novel change of pace. Such is the will of Set, the mainspring everwound. Obey. Now, are there any questions? What are you waiting for? Seal will take... The Clockwork City welcomes you.
Привет, Жиган. Вчера я стримил Ведьмака. Мне нравится вот этот бог у темных эльфов, где я прокатил такой же стиль на Чара. Ну, в плане у него механический стиль. Ну, типа, у них, они, как сказать, некоторые у них сделали вот такие руки механические. Ну, как это называется? Не терминаторы, блять. Как-то иначе. Жилин спрашивает, когда, блять, а когда я обычно стримлю, угадай. Ну, если я либо стримлю утром, либо не стримлю. Все такие, блядь, что у него за паства боится? Надо помогать своему учителю. I haven't the time to discuss this, Varuni. Wittingly or unwittingly, Lord Set no longer serves the people of Clockwork City. Now, if you will excuse me. Gascon, where are you going? When news of this gets out, we need to issue a statement or at least gather the Congress for an emergency session. I have urgent matters to attend to. Make whatever statement you like. I will return soon. What is Gascon thinking? Honestly. Мне не нравится. Ой. Well, that was enlightening. To think I've been speaking to Sotha Sil's shadow all this time. It seems so lifelike. Far more advanced than my own, I'm sorry to say. Fascinating. It really is too bad we'll all be dead soon. Well, I don't mean to alarm you, but I will be frank. If an imposter sits upon the throne aligned and learns how to wield the power of this place, a cataclysm will follow. We stay with Varuni. With Sotha Sil exposed as an imposter, the Congress will fall into turmoil. In such chaos, dark truths always float to the surface. Pray they do so quickly. I have other inquiries to make. Stay vigilant. My dear Lord Set, what happened to you? Ой, заебись, ну, некоторые его любят, но я же пробовал играть, но я не понимаю, я не разделяю этой любви как-то. Мне не нравится РПГ, где надо смотреть сверху вниз. Зачем они нужны, если есть РПГ 3D, как это?
Фига эти РПГ снизу, вот просто бить там, блядь, одну кнопку нажимать. Ну, там, по сути, весь геймплей, ты, блядь, бегаешь, нажимаешь одну кнопку. Просто лучниками ему бегали, блядь, и жали одну кнопку. Вот пиздец. Ну, на работе играть еще окей, а так чисто, ну, зачем? Fear, of course. Always the iconoclast. I'll bet he's snickering at us even now. It doesn't matter. I appreciate your diligence. This has been a profoundly upsetting ordeal, but we must... Yes, he was acting strangely, wasn't he? He always chafed under Lord Set's rule. Now he finally has a pretext to seize control, and he slinks away like a broken basilisk. Curious. Too curious. The real Lord Set will aid us eventually, I know it. In the meantime, we must do for ourselves. Thank you for everything you've done. Classic Gascon, fleeing to his chambers when things go poorly. I'm sure that news of Lord Set's condition has already made it to the streets. We have to move quickly to prevent a panic. Try to talk to Gascon. He clearly doesn't care what I have to say, but he might listen to an exodromal. You remain, you know, a novelty. No offense. Check his rectory in the west wing of the Basilica. He hides in there sometimes to nurse a bruised ego or write passive-aggressive memoranda. I'll try to settle the Apostle's nerves. Honestly, Minor, don't let Gascon wriggle out of this. He has a duty and an obligation, as do I. What? Yes, I'll be fine. I don't understand how a shadow could take Lord Set's place. Maybe this is some sort of test. But why test us? The Clockwork Apostles haven't strayed. We build and pray. Compromised? You make it sound as if Lord Set suffers some kind of defect, like a crimped duct or a stripped bolt or something. We're talking about a divine being. Gods can't be compromised. They exist without flaws. Right? Do you know what the sermons say? Complexity belies the truth. The world rests on simple principles. Set is the truth and the light. And А вот я играл, мне понравилось Divinity, но я Divinity не стримил. Divinity 2, только первый почему-то я не могу играть. Мы первый пробовали и с корешем поиграть, но как-то же, ну не знаю, ну не идет. Вот некоторые игры вдвоем весело играть, а некоторые пиздец. Плей тоже вот меня завел кореш вдвоем, но это не весело. Ну когда у тебя есть мир шутеров, тех же, которые я не стримлю, но в шутеры я иногда играл с кем-то. Чисто так под пиво повеселить. Ну, понимаешь, вот в пое ты не будешь пить пиво. В Тесса тоже ты не будешь пить пиво. То есть, ну, пиво интересно, весело пить там в шутер, в ПВП игре какой-нибудь там, в Lineage, в танках, в FIFA. А вот так игры, это как-то, ну, пиво даром, блин, попадает. Я тут даже что-то не прочел.
Ну это такой начальный данж. Так, зачем вы убиваете мобов? Забейте хитрит. А, вот эти, наверное, квест, что ли? О, сундук. Бля, я так хочу. Вообще я не как хилер бегаю, и сами себе хилят. Мне больше пользы, чем от... Жиган говорит, чего пить обязательно, блять. Но вот есть игроки, которые говорят, зачем пить в онлайн-игре. Ну, блядь, будто ты сам пьющий не понимаешь, зачем пить. Потому что это весело. Ты оттачиваешь свой скилл. Это первое. Второе, иначе смотришь на игру. И вообще, ну потому что я в поле не буду играть по трезвости. Это пиздец какой-то. То есть я в такие игры обычно играю по пьянке, как-нибудь. Ну, допустим, в Тесса невозможно играть пьяным, потому что это скучно. В Тесса надо играть трезвым, потому что надо читать что-то. А пьяным хочется кого-то пиздить, понимаешь? Ну вот в Ведьмака можно играть пьяным, потому что там матные выражения, потому что они там тоже бухают, всякой херней занимаются. Либо сама игра такая, что там, ну, славянский манер, там они все пьющие в кабаках, борделях. Там, ну, очень такое, блядь, ну, такое, вообще, я не знаю, как игра. Я считаю, эта игра вот чисто вот на работе. Потому что там одну кнопку жмешь, а вот в играх, где надо жать, допустим, много кнопок, там на работе, ну, вот некоторые умудряются в Lineage играть на работе. Но при этом они могут так подставить всю команду. Все-таки в онлайн-игре в Lineage там играют 9 человек в команде. И как бы из-за тебя одного данжа не пройти, ну, просто тебя в ЧС кинут, потом с тобой никто никуда ходить не будет. То есть это такая игра чисто вот, я думаю, для работы или где-нибудь еще в пути не напряжно. Но бухать пиво я бы не стал. Короче, она не интересна. Она так чисто. Если делать нечего на работе. Ну, в Тесса тоже играют на работе, но в Тесса опять же, ну, тут как бы не так, как в Lineage. В Тесса такая расслабленная игра, но опять же надо читать и так далее. Тут тоже данжи, но из данжа можно спокойно выйти. В Lineage, если ты выйдешь из данжа просто так, то ты забудь о том, что ты можешь вообще уже туда никогда не войти. Потому что тебя будут везде нахуй посылать. А тут в Тесса никто вообще друг друга не знает. Тут общение ноль. Это как бы такая, это не онлайн игра, это игра с элементами онлайн. Потому что если ты в Lineage кинешь кого-то в данже, даже если ты выйдешь просто, ты можешь, блядь, лишиться и клана, и команды своей, и рандома, и вообще нихуя чего. Потому что тебя запомнят. Там такая игра, что там даже если ты поменяешь сервак, блядь, то это как в тюряге, короче, в Lineage. Ну, там могут про тебя рассказать и спросить. То есть, ну, вот, допустим, если ты в Lineage меняешь сервак, там по тебя могут спрашивать, типа, ну, можно ли с тобой общаться вообще или нет, то есть тебе может доверять или нет. Не дай бог ты там что-то когда-нибудь накосячил, и это всплывет, то ты места уже не найдешь вообще в этой игре. То есть, ну, это и есть реально онлайн-игра на хардкоре. Не дай бог, сука, ты там хуйню сделал, и потом про тебя скажут. А если ты даже ник сменишь, ну,
Кто-нибудь, когда там правда может спорить. Там что-то там где-нибудь не так скажешь, блядь, и узнаешь, что это ты. Ну, как на этом последнем сервере, он был неудачным. Но там, короче, на этом сервере был такой игрок с ником Франи. Он, короче, полгода ебал всем мозги, что он баба. И разводил людей от имени бабы. А потом, короче, кто-то в переписке узнал, что он мужик. И, короче, он и так заебал весь сервер, а еще оказалось, что это был мужик, который даже там со своими сокланами флиртовал от вида бабы. Ну и, короче, если он появится еще раз на сервере, но ему просто, в итоге он довел свой клан до того, что с ними никто не стал никуда ходить, они не могли найти никакую пати. Любой, кто вступал в тот клан, автоматически его не брали никуда, ни в какой данж, ни на одного босса. То есть не только его самого, но и всех, кто в его клане. То есть их всех считали неадекватными. И даже если они выходили из этого клана, все, на них метка, что вы были в этом клане неадекватов, идите нахуй. В итоге, даже если он сменит сервак, про него уже все будут знать. Там и на Астериусе, и на других серваках. Вообще уже пофиг. Вот я понимаю онлайн-игра. Страдаешь хуйней, все. С тобой просто, тебя просто весь сервер выживает. Ты не сможешь больше никуда ходить. Твои сокланы не смогут никуда ходить. Вас будут просто сливать все. Как бы, ну, вы нигде не будете вообще, ничего вы не сможете. И даже ему не было смысла качаться. Потому что его ничего не ждало на больших уровнях. На больших уровнях он никуда не сходит. С ним никто не пойдет, и все. И просто у него клан развалился. Кому-то повезло. Те, кто были более-менее адекватные, тем повезло, они нашли клан. Но те, кто были с этим человеком, их тоже запомнили. И все, они могут забыть играть там. Потому что, ну, сервак-то живет уже больше 10 лет. Они могут уже забыть на нем играть. Могут искать новый. Вот это и есть онлайн-игра. А тест это не онлайн-игра. Тут, если ты даже вышел из данжа или кому-то нагрубил, ну, максимум тебя админы забанят на 3 дня там, за оскорбление, и все. Ага, админы это типа за мапку прятаться. В нормальной онлайн-игре игроки сами разбираются совсем. Бойкот объявить, и все, и чувак просто будет страдать, и он сам съебется. У него выбора нет. I wonder how the Tribunal Temple feels about the Clockwork Apostles. Actually, I wonder if they even know they exist. We're in a whole other world. Вот если я сейчас в Тесса вышел бы с данжа, мне бы никто ничего не сделал. У меня было бы только автоматическое ну, типа наказание там на 10 минут, я бы не смог зайти в следующий данж. А вообще, типа, ну, мне вот все говорят, Тесса игроки, а почему я должен что-то терять в онлайн-игре? Ну, в Lineage ты теряешь и уважение, и тут как бы ты даже вот пошел данж, хоть кто-нибудь из вас запомнил, хоть ник, с кем я был? С кем я сейчас был в данже? Нет, я сам не знаю, с кем я был. Какие-то 3 левых чела. В Lineage такого не бывает. Ты когда заходишь в данж и увидишь там известного игрока, ну, блядь, там уже понятно, что ты пройдешь. Там, в принципе, а если ты зашел в данж и увидел там какого-нибудь игрока никчемного, скорее всего, что ты скажешь всем об этом. Там уже по никам всех знают, блядь. Там все известно. И ты когда идешь в данж, то тебя уже много чего знают. Если ты там когда-нибудь что-то натворил, про это расскажут, как в тюряге. А если ты наоборот отлично играешь, про тебя также скажут. Вот я играю хилером, ну я играю хилером давно. Если мы идем в данж, про меня сразу говорят, мол, с этим хилером можно второго не брать, запасного, можно в одного меня. То есть люди уже знают, что ну, типа, со мной можно идти. А если хилер долбоеб, про него так и скажут, что лучше нахуй поменять и все это.
Там даже бывает сокланы друг про друга, как крысы говорят, мол, кикни этого придурка, там был один алкоголик, там вот на этом серваке, про него даже сокланы говорили, не надо его брать. Потому что он заебал весь клан-чат и вообще весь клан заебывает. Я тоже выпиваю, но я адекватно себя веду. Хотя, ну как адекватно, из-за меня распался мой клан после Нового года. Ну, я имею в виду, есть еще хуже. Жена говорит, я чай бухаю крупнолистовой, я тоже пью чай, очень много. Но я не пил 2 месяца алкоголь. Мне говорят, поздравляю, с чем поздравляете-то, ёпта? Страдаю душой, ёпта. О, вот эту штучку только что выкладывал. Вот, да, люди в ТЭСе мне говорят, мол, почему я должен в онлайн-игре что-то терять? Ну, во-первых, ты теряешь время. Это самый ценный ресурс в любой игре. Во-вторых, да, в Lineage ты теряешь вдвойне время, если ты еще и проиграл. Не только время ты теряешь еще и опыт, иногда и вещи. Это еще больше. Но, блядь, вот я поэтому и говорю, в ТЭСа ПВП не очень, и это игра для интровертов с элементами онлайна, потому что ты никого не запоминаешь фактически. Ты можешь в клан-чате запомнить только людей, которые наиболее активны. Меня-то знают, меня с 20 кланов кикнули. Меня некоторые даже узнавали по нику просто так, без клана. Потому что я алкаш, и хотя я ни одного мата не писал, но меня кикнули с 20 кланов. Вот. Я когда пьяный, просто все мозги компостирую. А вообще, вот так прошел данж, ты никого не знаешь. Ну вот, насчет того, что терять, блять, ну тогда ты никогда, забудь, что ты ПВПшер. Если ты в ПВП ничего не теряешь, значит ты ничем не рискуешь. Ты как ты можешь называться каким-то элитным ПВПшером? В любой ПВП игре человек что-то теряет. И тогда он добивается мастерства. Если ты ничего не теряешь в ПВП, что это за ПВП? Это чушь. Ну, вот мне говорят, типа, вот в ТЭСа ПВП, в ТЭСа это просто 5% игры ПВП, это так чисто. Оно вообще недоделано и недоработано за 9 лет. Как это ты ничего не теряешь? Типа мне говорят, ну ты типа убиваешь соперника, получаешь удовольствие, блять, нет. А так ты вдвойне получил удовольствие, если соперник после этого еще стонет. Им умоляет тебя его не убивать. Или умоляет тебе вернуть то, что с него выпало. Ну, как в Lineage. Тут таких чувств не будет. Ну, типа, зачем терять время? Ну, блядь, ну потому что забудь, что ты умеешь играть в ПВП, если ты ничего не теряешь в ПВП. Это аркада какая-то, типа. Ты ничего не теряешь, даже... Это слишком лампово, вообще ничего не терять. Ну, теряешь ты львары, да это херня. Плюс, опять же, их можно вложить постоянно в банк и вообще ничего не терять. А все родили, это вообще бесполезная тема. Ну там ты вообще ничего не теряешь. Почему? Ну, если ты ничего не теряешь, я говорю, игра просто так убивать время на работе. Но в ТЭСа ты все равно хоть какие-то штрафы получаешь. Поя вообще получается просто тыкай кнопку.
detected in proximity. Greetings. The factotums reported a strange energy signature in Gascoigne's rectory. Did you find anything odd in there? Sounds like a nocturnal shrike. By the gears, how did that thing make it past our security coils? Is Gascoigne... Not suspicious at all, is it? A sudden departure followed by a Daedra attack. You're right. I knew Gascoigne was a conceited sluggard, but consorting with Daedra? I pray it's not true. We need to discover what he has that the Daedra covet. Proctor Luciana might be able to organize a search. She just left to disperse a crowd. Не, вы думаете, я Lineage не оскорбляю? Там тоже есть минус. Но в Lineage PvP-система одна из лучших. I hope you catch Gascoigne soon. We need to know what he knows immediately. Birds? Not that I'm aware of. He might be tinkering with some kind of avian automaton, but he rarely discusses that sort of thing with me. Why do you ask? Wait, feathers? From a live bird? Unprecedented. И то ее уничтожили. И я играю в старой версии, на пиратских серверах. Что официальная Lineage это дерьмо поганое. В официальной Lineage тоже можно считать, что PvP убогое, как и в тест. Ну а самая хардкорная PvP в Lineage это еще первые версии. Там интерлюд, я не играл в интерлюд, только с Грацией. В интерлюде там вообще пиздец. Fascinating. I've always wanted to see one, under better circumstances, of course. I'll notify our naturalists once we resolve this situation with Gascoigne. I'm afraid not. Gascoigne keeps his own counsel about what he does outside the Basilica. He spent a few days out in the radius last month, but that's hardly unusual. Apostles conduct research outside the fortress all the time. Mathematics mostly, predictive theory, spherical values, virtuous enumeration, that sort of thing. He just published a dissertation on transdimensional calculation, making inferences on how numbers change. The specificity of his calculations just boggles the mind. It's almost as if he had access to a planar rift. I don't want to even consider it. Not until we have proof. Вот в Тесса было бы то чуть похардкорнее, если бы они кое-что убрали. Хотя бы в PvP-зону. В Lineage PvP. Вот что в Lineage изменили вот в 2012 году, почему многие игроки поуходили. В Lineage, вот в старых версиях, что играю я, там такая тема в PvP ты не видишь. Ну, в Тессе ты тоже не видишь, какие бафы наложены на соперники. Под чем он. И то люди даже, вот на них бафы висят, они не знают, что это такое. Вот тут показан мечик. И вот солнышко какое-то у меня, да, вот над ХП у меня мечик, солнышко, ну топор, солнце. Что это за херня? Не, ну, наверное, те, кто прошаренные тессеры, они уже знают, я играю год. А некоторые даже не знают, где смотреть бафы, которые на них наложены, или как снять баф, который на них наложен. Надо нажать С персонажа своего, нормативы, ёпта. И тут внизу все описание бафов, что на вас висит. Также можно снять. Ну, допустим, у меня еда. Если нажать ПКМ, то она снимется. Можно снять, короче, бафы. Вот делать нельзя, потому что это от шмота. А вот которые от жрачки или седокопта, это можно снять. Мундус, наверное, тоже можно, но я не буду его снимать, это придется переделать. Вот. В Lineage ты не видишь, какие бафы на враге. Тут тоже ты не видишь, какие бафы на враге, но в новых обновах Lineage ты начинаешь видеть, какие бафы. Естественно,
ПВП уже не такое таинское. Но в Lineage, опять же, ты не видишь бафы, как и здесь, но ты также не видишь уровень. Вот сегодня я сдавал еженеделку в имперском городе полчаса назад, и я убил игрока своего же уровня. Я 1300, и он 1300. Плюс я был, короче, не совсем подготовлен, но я его убил. Но если бы там был 2000 уровня, я бы убежал, потому что я бы увидел, что он 2000, и я бы, наверное, засал. Плюс я был с очками героя, я бы не полез на него. В Lineage ты не видишь уровень ПВП врага, и для тебя это всегда секрет. Ты сможешь понять, только уже получив пиздюлей. Либо по его дебафам, потому что ты примерно понимать будешь, какие бафы у него могли быть, какие нет. Ну, по уровню. Если ты знаешь класс соперника, ты можешь понять, что он тебе кидает, и только так выяснить. Ты не узнаешь уровень. Также ты не знаешь, какие бафы на нем, потому что если ты, допустим, ниже уровень, но за бафом пиздец как, а он выше уровень, но без бафов, то его скорее убьют. Опять же, в Lineage можно увидеть, ну, сет, который одет на персе, да, можно примерно понять уровень по сету. Но некоторые могут ходить в лоу-левельном сете, но на большом уровне, чисто ради некоторых надбавок. Вот, и, короче, в ТЭСа, в ПВП-зонах, ну, вообще я много чего бы изменил в ТЭСа, но я говорю, это не ПВП игра, вообще тут 5% ПВП, но не доделано. Я бы убрал в ПВП-зонах уровни, чтобы было секретно, кого ты вылезаешь. И тогда бы чувачки не просто убегали, они бы не знали, кто против тебя, это уже было бы хардкорнее. Ладно, ну, во-первых, тут ты ничего не теряешь, это минус. ПВП ты должен что-то терять. И не надо вот такие глупые вопросы, типа, а почему я должен что-то терять, зачем я трачу тогда время? А вот я вам отвечу так, не умеешь ПВП, блядь, не лезь. Слабый, не лезь. Сильный, лезь. И у тебя будет хардкор, ты не будешь знать уровень врага, ты будешь что-то терять. Все родили, не только Тельвары, ты будешь терять опыт, допустим. Ты скажешь, а почему? А если ты боишься потерять, так и не лезь туда, значит ты слабый. Ну, я слабый игрок ПВП, я бы не полез тогда, если я что-то терял, я был бы аккуратен. Ну, типа, вот люди спрашивают, почему, типа, я должен в онлайн-игре что-то терять время. Значит, ты слабый, блядь, значит, это не для тебя. А разве ПВП не должно быть для сильных? Как в Lineage. Поэтому Lineage ПВП игра, а ТЭС это не ПВП игра. И в ТЭСа ПВП убогая. Если даже ты там в ТЭСа кого-то нагибаешь, забудь об этом. В Lineage ты не будешь так просто нагибать, как ты это делаешь тут. Вот я бы изменил бы это все. И сделал бы, чтобы в ТЭСа ты терял, плюс к этому не видел уровня врага. Ну, понятное дело, я рыбачил, у меня есть ачивки за рыбалку в имперском городе. Я это делал маленьким уровнем, и мне мешали большие. То есть на меня нападал 2000, а я был 10 уровнем ради рыбалки, чаром, с звездами на рыбалку. И, естественно, он подбегает и убивает меня. Я ему пишу в личку, зачем ты меня убил? Ты же видишь, я маленький уровень, и я рыбачу. Он говорит, я тебя нагнул. Я говорю, кого ты нагнул? Ты, сука, 2000 уровень, нападаешь на 15-го. Это ты ПВПша? Это смешно, блядь. Ну, в Lineage, это так вот вы считаете, это ПВП? Это говно. В Lineage такого бы не было. В Lineage, скорее всего, ты пиздюлей получил в ответку жестких. А потом весь твой клан вместе с тобой, который бы ты привел. Там так вопросы решаются. Вначале 1 на 1, а потом на тебя идет толпа в 9 человек. Да, на одного тебя. Потом ты приводишь своих корешей, и вы уже ебашитесь 10 на 10. Вот так там решают вопросы. Потому что и каждый из них что-то теряет. Каждая смерть это потери. То есть и вот даже 10 на 10, то есть все, кто умрут, и победители, и проигравшие потеряют. И время, и опыт. То есть любая смерть это примерно потеря 2 часов игры. Если тебя хилер не резнет. Если ты сам встанешь, как в ТЭСа, то ты теряешь, считай, 2 часа прокачки. Если тебя резнул хилер, ты теряешь, ну, где-то полчаса прокачки. Ну, грубо говоря, так. Поэтому так. И не надо мне вот эти отмазы нубские, мол, почему я должен терять что-то в онлайн-игре.
Потому что, значит, если ты слабый игрок, то и не лезь в ПВП, вот и все. Так бы и было тогда. You don't know, do you? I knew it. This is a disaster. If you want to panic, do so in your own homes, not in the public square. Now disperse or be dispersed. Get them moving. You heard the Proctor. Return to your homes. If you're looking for Lord Set, I don't know where he is. I will find out, though. Count on it. Gascon, what has he done now? I can't keep... Good. Maybe a fabricant ate him. Our luck has to change at some point. So, he finally graduated from corrupt hobbyist to professional villain. I'm almost relieved. Now we can finally give him what he deserves. I assume you informed your sponsor, Provost. A citywide search? I can't spare enough apostles to search a broom closet. Reports are flooding in from the radius. Stories about fanatics in black robes, pale-skinned Daedra, living shadows. We may have a full-scale invasion on our hands. I have one asset I can spare. I know an artificer, Dalamar. He takes some getting used to, but you won't find a better tinkerer. He can help you find Gascon, guaranteed. Go talk to him. He set up shop near the tenements. I knew that slag-addled piece of garbage Gascon would turn on us eventually. We should have dealt with this decades ago. I think we should destroy it, if only to convince the people it can be destroyed. I'm already getting reports from citizens convinced that their neighbor or their friend is actually a shadow. Another few weeks of this, it will not end well. I'm prepared to live with that. I made a vow to protect the Clockwork City and its inhabitants. If sacrifices have to be made, we should all be prepared to make them, Lord Set included. You can ask. I have a crank in between my shoulder blades. One of my auxiliaries winds me up every morning before breakfast. That's in the same way as every other clockwork automata. A combination of engineering and sorcery that would take a century to explain. The machinery keeps me alive. I know it's unsettling to look at, but no one ever said life in Clockwork City was fair. The same as you, I wager. A combination of heroism and coincidence. I served Riemann Cyrodiil as a battle mage during the Akaviri troubles and the Valenwood annexation. Yes, I'm still not exactly sure what happened. During the Valenwood campaign, I locked staves with a wood elf spell leader named Keladith. He was deceptively powerful, wiry, quick as a skeever trap. I remember. Possibly. I think he was in the midst of a translocation spell when my sword made impact. There was an explosion and a bright light. When I woke, I was splayed out in the radiant. Yes, his factotum scooped up what was left of me and brought me here. He mended my wounds and replaced what couldn't be mended with metal. I asked him why. Because one day you will shine a light, he said. Always. Take my advice. If we manage to find the real Set, don't expect him to embrace you as a friend. We're all cogs in his eyes. Valuable. Beautiful, even. But yes, bitter, sullen, probably traitorous, and if Anyone who has house dresses respect has mine. Женя спрашивает, ты что, в танках боевой пропуск прошел? Да, за месяц. Я же сказал, что я, если какой-то ивент, я в него упарываюсь. И теперь в июне будут танки. Пропуск идет до 5 июня. Я делаю все по-бырому, чтобы не париться и не растягивать на 3 месяца. Плюс я еще и получил, по сути, весь месяц я был с премиумом. Я ушел в плюс 10 миллионов. Так как за счет всех бонусов я получил около 20 там с чем-то дней према. А когда према не было, я отыгрывал на ПТшках. You, all full of fleshy bits. Not a scrap of brass on you, is there? That won't do, that will not do. I can fix you up, no bother at all. Maybe new feet,
You need new feet, don't you? Сейчас в ТЭС 9-летие. Ну, тут 2 ивента подряд идут. Первый кончился уже. Пока во время ивента можно получить разные вещи дорогие, я пока не получал. И как раз мне... Ну, тут можно покупать у игроков новые дополнения. Вот мне нужно накопить еще 1,5 миллиона на новое. Ну, не на новое, блядь, в плане, а в кавычках для меня новое. Во время ивентов можно подзаработать. A missing person? How mysterious. You wouldn't be looking for Sotha Seal, would you? I hear rumors, you know. То есть, по сути, грубо говоря, в год, получается, я играю в танки 3 раза. Never mind. То, 3 месяца. I have just the thing. Whoa! Cool those cogs, you twitchy rascal. This little scrap heap should do the trick. Meet Snuffler, the tracking Nix. Lineage тоже 3 месяца. Keep close to Snuffler, but not too close, you know. He spooks easily, and when he spooks, someone typically gets stabbed. Just a friendly warning. Good luck! There he goes! I just replaced his leg springs, so try to keep up! Пьян. Lord Set made so many creations that imitate life. Because he could, to better understand them? You'd probably just walk up and ask. Что здесь? Кто тебе сказал, что я задрот? Я играл по 3-4 часа. Что здесь задрот? Потому что надо уметь все делать, а не просто так. Я же... Ну, я ж не просто размазываю танки. Я вот играю на каком-то танке, а когда ты до нем доходишь до... ну, лимита очков, тебе еще и бусты дают. Плюс ты не забывай, что я всегда играю на победные сессии. У меня за месяц бывает только 1-2 раза проигрышные сессии. А чем больше ты побеждаешь, тем больше тебе дают очков. Я же не жалуюсь на сливы. У меня обычно 60-70% побед. За победу дают больше очков. Ну, понятное дело, если игрок слабый, даже если у него ангар расширенный, но если он слабый, он будет дольше делать, чем я. Потому что он получает очков меньше, чем я. Блядь, тут задротство ни при чем. Будто я сидел, блядь, целый месяц и играл. Я еще на халтуры езжу. И в другие игры захожу. Просто мне везет в том, что у меня нету семьи, и что я девственник. То есть я не оглядываюсь на каких-то баб, у меня нету детей, нету проблем. В этом везение. Мне не надо, я думаю только о себе. Это не задротство, это стиль жизни. Вот если бы я ушел в запой, я бы до сих пор бы не прошел пропуск. То есть я трезвый, ну, нормально играл. У меня только 1 раз за месяц было 30% побед. Ой, wake up, Johnny! Visitors! Useless. What are you doing nosing around here with that ugly beast? Johnny and I haven't done nothing. Chancellor who? Oh, you mean that brass-arsed fancy boots that came running through here? Yeah, I seen him, dragging his silly apostle skirts behind him like a broken wheel chain. Seemed like he was in a hurry. Pretty suspicious, if you ask me.
Yeah, the grease mucks up Dabricant snoots. That's why we stay down here. Wouldn't want the constable to see you. Never mind. Your man headed west. Should be some oily footprints about. Follow those tracks. Если да. Ага. Traveling with you isn't a tour, it's a tale. Он мне говорит, типа, я хорошо играю в танки, потому что я задрот. Но это опять же чушь. Я играю в танки 3 месяца в год. А люди играют просто постоянно. Я чередую игры. А люди играют вот в одну и ту же игру постоянно и не могут там ничего добиться. Я еще и не доначу. Всего 3 месяца, по сути, в год я играю в танки. И захожу, там бывает какие-то там ивенты только по пьянке. Там в Новый год могу зайти по синьке и все. Там какое-нибудь 9 мая, там будет подарочный прием, могу зайти. И все, блядь. Я уже объяснял, вот кому-то дано, кому-то нет. Если Месси был бы не футболистом, а шахматистом, о нем бы никто не знал. Ты можешь тренироваться как угодно, вот прям сейчас пойти начать, но ты Месси не станешь. Another one of vile, sniveling agents. Gascoigne's gone. Now, let me return to my mistress in peace. West, in the ventral terminus. He may have killed me, but he won't last long. He sealed his fate the moment he betrayed us. There existed a covenant between your Gascoigne
gone, Clavicus Vile, and my mistress. Night Mistress, I am coming. You really have no idea, do you? Daedric forces conspire in every dark corner. Lurk behind every tree and stone. We spread like a plague, claiming more souls than... Yes, Scarfin and others. They served their purpose, and yet they linger, confounding my mistress's plans and providing safe harbor to that toad. Gascoigne vowed to bring us an artifact of great power. Now the artifact is gone, but don't worry. My mistress will wring the truth out of him soon. The Whispering Shadows will claim this artifact, and you will all die, deafened by your own screams. Надо бы еще делик сдать. Жалко, в делике нельзя вот руду как-то пометить, чтобы проще было поиск. Допустим, в ежедневках заводного города тебе нужно собрать из руды, бывает, или там из трав что-то, и тебе прям отметкой показано, где они находятся. А тут только так смотреть по моду. Вот квест. Женя сказал, что ты играл в Тарков? Нет, я не играю в шутер. Я играл только там в Апекс и в паб. Ну, с челиками. Но я не стримлю, потому что я не умею в шутер. Я умею в мой РПГ. Плюс у меня палец сломан на всю жизнь. Мне в фифу-то играть тяжело постоянно. Maybe they should try that.
you were the one. When a clockwork apostle discovers an unexplainable phenomenon, it can be a moment of unbounded joy or utter terror. That strange portal over there definitely falls into the second category. Portals aren't a common occurrence in the Clockwork City. When Acolyte Varia and I approached to investigate, I had a sudden urge to leap inside. I was able to resist its pull, but I need to make sure no one else wanders into the portal. But maybe you could go in and find Acolyte Varia. This perception tabulator automatically records whatever you experience and should be able to locate my associate. Take it and use it well. Step into the portal when you're ready. The perception tabulator will locate Varia and lead you back to Clockwork City after you complete your investigation. I'll study the phenomenon from out here and make sure no one else enters the portal. Mysterious? I would say it falls more into the suspicious category, what with the fact that it tried to lure me inside. Anyway, we were patrolling this quadrant of the radius, and when I noticed the portal out of the corner of my eye. That's just one of the technological instruments used by the Clockwork Apostles to conduct research and perform experiments throughout the Clockwork City. I'm sure its recording capabilities will work splendidly in wherever that portal. You doubt my credentials? I have served as a scholar and priest of Sothasil for a long time. The temporal currents Он говорит, что он ученый уже очень долго. Я когда в больнице лежал полгода назад, у моего соплатника, короче, он двухметровый такой, у него, он немного жирный, и у него, короче, вены плохие, ему сложно было поставить капельницу. И там врачи молодые, лет 20-22. И каждый врач, который к нему подходил, ему в итоге делали вену только в кисти руки, то есть с внешней стороны, а не как обычно там в середину руки. Ну и, короче, кто бы к нему не подходил, все говорили: блять, вот я так давно здесь, так давно работаю, типа медсестрой или медбратом, так давно работаю, ничего не получается. Блять, почему они все так говорят, пытаются отмазать свою непрофессиональность? Тебе 20 лет, что значит ты давно работаешь? Ты, блядь, жить начал, считай, года 2, может 4. Какой нахуй давно работаешь? Ну и что, ты там был стажером, возможно, там в 16 лет в ПТУ, и что? Это типа давно? Ображаюсь таким отмазом, типа, я так давно работаю, типа, ошибки профессии. Блять, тебе там 22-23 года, ты еще ребенок. Ребенок просто, который может курить, пить и трахаться. Acolyte Varia can be rash, but she's as devoted to the Clockwork City as I am. I can't say if she was compelled by the same impulse that assaulted me, or if she truly wanted to see what was on the other side. You must find her. Я считаю, 18 лет. Сейчас, кстати, единственное изменение хорошее, что в армии будут брать с 21 года. В США тоже вообще и пиво, и алкоголь, и курево запрещено до 21. Вот почему люди решили, что 18 лет это уже возраст. Вообще у южан вообще 14 лет, там уже в брак вступают в южных странах, но в Африке там и живут меньше продолжительность жизни, понятное дело, там они раньше все начинают. В нормальных развитых странах поднимается уровень жизни и уровень смертности снижается, поэтому там можно и порог детства увеличить, конечно. Просто, конечно, у каждой страны по-разному, но я не считаю, что 18 лет человек уже взрослый. Кто это сказал? Кто-то в 14 лет взрослый, кто-то в 40 лет. Может, через 1000 лет все это поменяется, скорее всего. Раз теперь уже дети в некоторых странах, как Норвегия, могут выбирать свой пол уже после рождения, сейчас из-за гендера всего этого, дети выбирают пол сами себе в некоторых странах. В Канаде, в Норвегии там. То есть он сам уже решает, кто он. То через 1000 лет уже не будет никаких там 18 лет или 21. Там, наверное, ты будешь ребенком хоть до конца жизни. Или, возможно,
допустим, если ты не станешь взрослым и не берешь на себя ответственность, тебе запрещено употреблять алкоголь, курево и, допустим, трахаться, плодиться. Если ты не можешь отвечать за ребенка, почему ты должен трахаться с 18 лет? Ну, вообще-то у нас считается, вроде там в России с 16 или 14 можно. Имеется в виду, нельзя 18-летнему с 14, но вроде как с 14 имеется в виду, уже считается, что можно так, чисто не по закону, а то есть 14 лет с 14 лет, типа, можно. Ну, вроде такое как-то. Ну, скорее, моральные принципы. То почему не сделать закон, что просто, если ты инфантильный человек, тебе просто запрещено вообще все, что можно, что разрешено взрослым. Вот и все. Нет ответственности, значит, не имеешь права бухать, курить и плодиться. Но я думаю, со временем это придет. Это уже жестко. Потому что для чего, допустим, мы зачем, ну, вот когда тебе 17 лет, почему ты ждешь 18 лет? Не чтобы жениться, не чтобы родить ребенка и так далее. Ты ждешь 18 лет, чтобы ты спокойно мог покупать бухло. Потому что до этого тебе приходилось это делать в ларьках. Либо просить постарше людей. А 18 ты можешь это сам. Опять же, кто-то еще плюс ждет, чтобы тачку. Права ты можешь получить до 18, но тебе их официально выдадут. То есть ты будешь там внесен в учет, но тебе официально дадут 18. Ну и в итоге ты этого ждешь ради тачки, бухла, ну и так далее. Потому что ебаться ты можешь из 14. Но ты как бы ждешь вот этих вот разрешений. Ты не ждешь того, что столько законов на тебя сразу будет давить. Ты ждешь только поблажек. Ну, никакой ответственности ты не ждешь. Тебе на нее похуй. Так как ты можешь считаться взрослым человеком? Я не могу общаться с людьми 18+. Ну, у нас разные интересы. Плюс я бы не стал встречаться с девушкой 20+. Ну, даже если бы она захотела. Ну, просто вообще считается, что если я в 30 лет встречался бы с 18-летней, я был бы успешным среди мужиков, типа, молодую нашел. А вот если ты встречаешься типа в 30 лет с 50-летней, ты считаешься среди мужчин неудачником. А если я девственник, то я вообще не знаю, кто это. Ну, я-то девственник в 31. Самое хреновое, что можно сделать в 18 лет, это либо сесть, либо жениться.
That was a bit of a warm-up. Roll if you can. The great gear turns in my favor for a change. You have a perception tabulator. Did Adjunct Darrow send you to find me? Of course he did. Listen carefully, and that should be the least of your concerns. If you don't do exactly what I tell you, you'll end up like me. Then who will protect the Clockwork City from this oblivion infestation? You need some foul device that Night Sister Chimera uses to lure people into the Shadow Cleft and bind them to these scarecrows. If you can destroy it, we'll be set free. Without the Shadow Array, Nocturnal's plans will be set back. Not so loud. Nocturnal has ears everywhere. She's one of the Daedric princes. They aren't supposed to be able to breach the Clockwork City's defenses, but nothing works properly anymore. Hurry. По сюжету игры есть даэдры и аэдры. Аэдры — это добрые боги. Хотя боги не могут быть в этой игре добрыми или злыми. То есть просто, скажем так, даэдры — это боги, которые прямо злые-злые, а аэдры — это такие, которые нейтральные. Ну, то есть помягче. Потому что даже аэдры все равно, они не помогают людям, они все делают в свою пользу. И у темных эльфов есть 3 бога, но это живые боги. Это просто обычные 3 темные эльфа, которые получили божественную силу. Заводной город создал один из них, Сота Сил. Он типа ученый, бог. Вот, и естественно, раньше темные эльфы поклонялись именно даэдра, то есть злым богам. А теперь темные эльфы поклоняются вот этим 3 живым богам. То есть своим же людям, которые просто обрели божественную силу. Естественно, даэдры это не нравится, поэтому они, вот, допустим, сейчас нападают на заводной город. Потому что они хотят уничтожения этих 3 богов, потому что это обычные люди, обревшие силу. И чтобы темные эльфы обратно поклонялись им, злым богам. Но есть темные эльфы, которые все еще поклоняются злым богам, это Ишлинде. Это типа отступники. Feels like I've been protecting this field for hundreds of years. But I'm certain I just entered this realm a day or so ago. What an odd question. I spotted a portal that should not have been there, and I entered it to see where it led. I determined that this shadow cleft is part of the Everglow. How I wound up trapped in a scarecrow, well, that's still somewhat... You've never heard of the Everglow? It's the Oblivion realm that belongs to Nocturnal, the Night Mistress. I'm sure this shadow cleft represents some sort of attack on the Clockwork City. I see you have one of our perception tabulators. Continue your investigation and make sure that device gets into the hands of a clockwork apostle. Be careful. If you end up infused with a... Dare you interrupt my vigil? What nonsense impels you to such a rash and impetuous action? You dare question the sacred duty that has been placed before me? I'll have you know I remember coming to the Clockwork City when a teleportation ritual went awry. I was looking for a way out when I noticed a strange portal appear in the radius. I remember that you interrupted my vigil. If my attention wavers for even a moment, those crows will take it back.
All in your head! Keep fighting! You did well. Now return to the Clockwork City and let Darrow know what you learned. So the seal built this place and everything in it, except the people. Well, maybe even a few of them too, by the look. You returned! I must admit, I wasn't sure you'd be able to do that. Do you have the perception tabulator? And what of Acolyte Varia? Were you dead? Shadow Array? I suppose the perception tabulator will explain everything. I'll study it right away. In the meantime... According to your tabulator, that portal leads to the Shadow Cleft, a region in the Evergloam. How Nocturnal attached a portion of her...
This place is full of interesting history. I should try looking it up later. Who's out there? Be gone, whoever you are. I sealed the door and it shall remain sealed for as long as necessary. Questions? You think I'm foolish enough to let you in? No, this door will remain closed. I just need time to work this out, to smooth... Who I keep counsel with is none of your concern. You're just like Varuni, so uptight, so naive. If you value your life, you'll leave this place.
Missing something, are we? Well, that rusty heap has been gathering dust for decades. You may as well just give up. Я не понимаю, что за... Вообще верно я делаю или неверно? Просто проще гуглить.
Integrity compromised. Did your new toy wind down? What a shame. May as well give up. The buoyant homages. Proximity sensors. I don't understand. I had to do this. You are ruining everything. Just follow me outside, all right? I promise I will explain everything. Да, у меня в кружке чая, что? Почему такой вопрос? Ты думаешь, бля, если бы я бы бухал, у меня была включена бы вебка, я бы не играл в ТЭС. А по голосу, что ли, не определить, когда человек пьян, когда нет?
my lord Set made so many creations that imitate life. I know how this looks, but you have to understand. Those shadow cultists meant to slit my throat. I had to leave. My life was in danger. Don't you see that? Fine. I made a bargain with Clavicus Vile. I know. Questionable. Just hear me out. All he wanted was a key. If I got it for him, he'd make me the ruler of Clockwork City. Some daft talking crows. After that terrible business with the Shadow, I returned to my office to think. I arrived just in time to see one of those disgusting birds make off with the artifact. I panicked and ran here to hide. On my life, I did not. I wanted to heal the city, not destroy it. If I had known, I swear I never would have gone through with it. It's ornate, covered in Daedric runes. One of the factotums found it in the fundament and placed it in the salvage gallery for sorting. I snatched it up shortly thereafter. Yes, daft talking crows. They plucked it right out of my bureau and flew off with it. Those Whispering Shadows cultists will never find it now. No, they serve that shadow creature, or someone worse. Clavicus Vile never told me why he wanted the key, but I think he means to give it to those cultists, Master. When they learned I lost the key, they grew furious and resolved to kill me. Why kill me when they can bend me to their will? I'm in Vile's debt now, don't you see? The Scoffin only protect me like dogs protect sheep, keeping me safe until shearing season, until the slaughter. Yes, my methods were unconventional, I admit it. But you have to understand, I didn't do this for me, I did it for the city. Look around. Bloodthirsty fabricants, barren... He abandoned us. While he tinkers away in the Centralis, we scrape by, eating nutriment paste and hiding from killer machines. Is that fair? Should we thank him for that? I thought so. Look, bartering with Clavicus Vile was unwise, I know. Offering Daedric artifacts to Dark Princes, it was a mistake. Even so, I can be a useful ally. Обычно я убиваю хороших и оставляю живых плохих, так что он типа сделал злодеяние, значит он будет жить. You've made the right choice. Take me back to the Brass Fortress. I will admit my crimes. Perhaps I can help you in due course. Once we arrive at the Basilica, I can explain everything to Varuni. Maybe she'll... Chancellor Gascon. Oh, no. Luciana, just let me explain. Shut that lying mouth of yours or I'll shut it for you. Permanently. Thank you for digging this traitorous mongrel out of the terminus. Varuni wants to speak with you back at the Basilica. Off we go! Yeah! Yeah!
If you're looking for a handout, keep looking. I have a hard enough time keeping this mangy dog fed. Let me guess. Orenol sent you to let me know he'll be on his adventure for another few weeks, yeah? Well, you go right on back to him and tell him this. Dogs are expensive. He's going to call... What? He's dead? How in Ifra's name did that happen? Orenol's dead? I can barely believe it. My cousin always did crave adventure, but he was always so careful. I never thought... No matter. I suppose I have to. I'll admit, the mutt's more useful than most. She at least keeps the rats at bay. Besides, I don't think anyone else would. Wonder if Jonah will ever realize what's happened. If he knows, she clings to me like a burr when Orenol is, well, was. Taking longer than I'd planned. Сейчас делик сдам.
принципе, не важно, куда я размещу. О, кстати, по 2 штуки даже быстрее сделать. Дэйли. Надо технические работы на весь день, почему на полдня? Ну, может, и на весь день. С 11, что ли? Я не помню. Ну, чтобы я успел билеты взять и сдать. Built this place and everything in it, except the people. Well, maybe even a few of them too, by the look. Так, еруду надо найти. Nothing wrong with a little opportunistic harvesting. Все квесты бегать в другие локации. Вот фантазии у людей нет, да? Только что собака, теперь это.
Well met, traveler. What brings you up? You know about Aunt Dulza? How? She's been missing for over 20 years now, ever since she set out to Craglorn to deliver steel and stone. We all suspected it, of course. Aunt Dulza was stubborn as a pack mule when it came to deliveries. When she never arrived in Dragonstar, still... What? You managed to recover the Gro Morkel clan's ancestral sword? Let me see that. By Malek's jawbone, it is the sword. Returned after all this time. Another reason we knew Aunt Dulza was dead. This means more than you know. The Gro Morkel clan had all but given up finding this sword again. Now we can finally return to Orsinium with our heads high. Thank you. Yes, tired of walking anyway. Looks like you're buying at the next pub, Fla. Singe your furry tail. This one's furry tail caught dinner. Or have you forgotten? It is you who wants to cook the meat.
it. It's really good. Set made so many creations that imitate life. Because he could, to better understand them? You'd probably just walk up and ask. Raynor, you let him walk all over you. There's a difference between cordial and compliant. You told me to play nice with others. Now you complain? I don't have to listen to this. I'll finish exploring on my own. Sorry you had to hear that. Our family feuds aren't usually so dramatic. Raynor always requires a delicate touch, but he's never stormed off before. He hates being on his own. That whole shadow business. I didn't like the way Raynor let that high elf artificer with a dwarven control rod up his arse order us around. My brother didn't deserve to be treated so poorly. I just wish he believed it too. Before I wounded his pride, we were planning to explore this marvelous machine world. He charged off to prove he didn't need my help, and we know how that's going to turn out. I'll let him cool off, but could you make sure he stays out? What I said to Raynor was pretty harsh, but he can be so infuriating. Look, he might be a brilliant artificer. Unfortunately, he's a terrible dungeon delver. Without me, he's going to get lost or hurt. There are so many intriguing possibilities, I'm not sure which one he tried to tackle first. If I were my brother, I'd start by heading into the radius. We talked about using that gulch with the outflow pipe as a base, so maybe begin there? No. Raynor needs some alone time. We both do. No sense starting the same fight all over again. You go talk to Raynor. Help him work things out so we can get back to our usual sibling rivalry. Just like Kwama warriors fighting for the affection of their queen. We're siblings, of course we have arguments. Raynor's a thinker, and I'm all about action. Our differences make us... Can't you see I'm busy?
the Tribunal Temple feels about the Clockwork Apostles. Actually, I wonder if they even know they exist. We're in a whole other world. Бля, есть дерьмо, даже не брал. I miss my molar. Maybe you should chew more carefully next time. I'm warning you. Don't even think you can hassle me just because I'm an apostle. Wait a minute. Where did you find that basilisk? So that's where Brassy went. He must have taken a wrong turn or been swept away by the oil in the pipes. I thought I lost him forever. Oh, well, not to say that I'm so attached to a mere toy. I just didn't want to lose all that data. Why else would I put Brassy in the pipes? I wanted to see where they led. So I tasked him with exploring the pipelines and archiving what was found. Gave me quite the scare when he ceased responding last night. Set bless you. I can't wait to delve into all this collected data. Please take this for your trouble. Knowledge may go beyond value, but I hope this shows my gratitude. Come on, Brassy. Короче, здесь квесты наделали, просто принеси, подай. Ну, ради этого DLC делать. Ну, по дополнительно. Это же просто так, чисто насыщение, бесполезная локация. Они же даже никогда не заполнятся. So many creations that imitate life. Because he could, to better understand them? You'd probably just walk up and ask. The Tribunal Temple feels about the Clockwork Apostles. Actually, I wonder if they even know they exist. We're in a whole other world. Kirith doesn't appreciate my contributions to our partnership. She thinks I'd be lost without her. Well, I'll show her. My superior intellect easily outshines. That's a generous offer, but I find your sudden arrival somewhat convenient. Did my sister send you after me? She really does think I'm as helpless as a newborn squirrel without her, doesn't she? I knew it!
I suppose you think I'm just a useless know-it-all who rolls over and exposes his belly to every snarling ailet and pompous artificer that comes my way. Well, yes, but not because of Kirith or because I'm afraid to go out there on my own. The fact of the matter remains, exploration requires both a brain and some brawn. If you're willing to help, I won't refuse. There are a number of locations I want to examine. I added them to your map. Lead on, and I will follow. Don't worry, I'll provide any assistance I can, but I have to admit I'm not much of a fighter. That same way as you, I imagine. We were looking for the ruins of Barm's Amshend beneath Mournhold when we came across a tiny city inside a clockwork globe. Needless to say, I knew what it was the moment I saw it. The shrinking made me queasy, though. She also thinks I'm stubborn, antisocial, and a pain in the nether regions. I admit I acquiesced to Naramo's leadership. He has experience, wisdom, qualities that come naturally to someone of his age. To do less would have been... Devaith Fear offered to teleport us out of here when we're ready. So that's one option. I plan to find our own way out, though, just in case. After I prove to Kirith that I'm capable of investigating a site on my own. Stern, physically intimidating. To be honest, she scares the scrib jelly out of me. Did you know she was once an Imperial battle mage? During the Eventually, Sothasil found her. She was severely injured, but he restored her using supplemental clockwork body parts. Soul gems power the parts, as with any other enchanted item. She's received... Sothasil's minor marvels. There! Did you hear it? The same tone that the central spire emits during the night cycle. Let me tell you what I discovered before we move on. Did you notice the perfect symmetry? The total roundness of the form? And the way it reacted to simple magical impulses? Incredible! Applying magic to the sphere provoked an oral response. Perhaps Sothasil utilizes different frequencies of sound to perform his divine workings. On the other hand, Lord Set tribunal doctrine strictly defines the consequences of questioning the methods and mechanisms of our living gods. The apostles here in the Clockwork City emulate Sothasil in their own... I wonder how the lubricant winds up in the veil. Every time I answer one question, 3 more appear to take it. I'm glad you asked. I surmise that a correlation exists between the lubricant and the dead organic matter inevitably created in the Clockwork City. It has to go somewhere. I speculate. But the fabricants consist of both flesh and machine, and so do the apostles. While the Dwemer were masters of mechanical construction, Lord Set...
I saw this from a distance and was instantly intrigued. There's no rhyme or reason to its function, at least none that I can ascertain. Maybe one day I can return with an entire team. For now, let's move on. What a magnificent monolith! I wonder if the workings extend into the subterranean levels below us. Maybe that's what I've been pondering since making my meticulous inspection of the site. It's a conundrum. Despite what that Slagtown trader told me, I don't see any method for determining what time it is. Kirith uses intuition and leaps of logic instead of sound deductive reasoning. But it works for her. More often than not, actually. She thinks the tower is part of a vast underground mechanism that makes... We need to go back so I can tell Kirith. Damn. I can't believe I let a stupid argument cut my sister out of this. She should have been here. Not that I don't appreciate your help, mind you, but... Kirith... It does, doesn't it? I'm not sure how to proceed. The complexities of social interaction are Kirith's speciality, not mine. She's my sister and we're a team. We work well together, but she did use some harsh, hurtful words. What do you think? You're right. We just proved that I can be a successful explorer on my own. I don't need Kirith. She needs me. Let's... Off we go! Get back, you fetcher! Lord set me so many creations that imitate life. Because he could, to better understand them. You'd probably just walk up and ask. There you are. I was worried sick about you. Where have you been? Is Raynor all right? I've been pacing around the brass fortress, worried sick and waiting. Where have you been? He does he? I suppose that's only fair, since I saved a few choice words for him too. We're partners, and partners... Kirith, I have something to say to you. I'm your older brother, and I'm a genius. I deserve better than to be scolded as though I were a spoiled child. Oh, you do you? And is this you not acting like a spoiled child? There. You did it again.
That's just mean. Partners don't treat each other that way. Or at least, they're not supposed to. About time. I'm proud of you, big brother, finally standing up for yourself. That's what I've been telling you to do all along. Well, I mean, what did you expect? I always take your advice to heart. We are partners, after all. I should have done that ages ago. It feels good to stand up for myself and give my sister a piece of my mind. I don't know what happened out there, but thanks for bringing my brother back. I suppose you had something to do with him finally growing a spine. So much to do. What do you want? Yes, tired of walking anyway. I told you what I know, Varuni. I'm trying to make this right. Trading one cage for another. At least. Welcome back. I was just having a little chat with former Chancellor Gascoigne. He insists he's told me everything, but I know him well enough to know he's still hiding something. Honest, typical Gascoigne. Always trying to oil his way out when his plots fall apart. What did he tell you? Any specific leads we can follow up on? The Congress of Calibration thanks you for your service. And on a personal note, I applaud your mercy. Gascoigne's an insufferable traitor, but he's still an apostle. Lord Set always said we should take care of each other. Obviously, we need to recover this mysterious key. I don't know where it is, or what it does, but if Daedric princes intend to mount an invasion over it, Gascoigne insisted that Talking Crows stole the key from him, right? We should start with them. According to the constables, the birds started stealing things as soon as they arrived. I've never seen a crow before. Is that sort of thing unusual? Well, the fact that they arrived so soon after you revealed the shadow is suspicious. But they seem more interested in simple mischief than anything else. As the sermons never prepared us for something like this. Perhaps, when this is all over, Lord Set can write an addendum on what to do when Talking Crows and Daedric monsters come calling. Not until today, no. They're really quite beautiful. Aside from the mocking and stealing and, defecating. Hundreds. Fascinating. I'd very much like to see more of these birds. For research purposes, of course. Introducing a foreign species to Lord Set's creation could result in all kinds of unforeseen... What? No. I have too many responsibilities here. And to leave Set's side? It's an absurd suggestion. No offense, of course. Clockwork City is my home. It clearly possesses some great power. Keys exist to lock and unlock doors, right? I assume they want to unlock something. We don't often rely upon locks, but I guess it's possible. Maybe an apostle's chest or some lower sections of the Incarnatorium? I really wouldn't know. What happens in the Cognitum Centralis remains a mystery to pretty much everyone. But I guess it's possible that...
array corrupted. Please try again. By the word of Set, I am... Get out of here. We go where we please, wingless. Go away, or we peck out your eyes. Eyes? Ah, sweet, juicy eyes. Such flavor. Ah, tender bits. Vile beasts. Вообще так-то, ну, когда уже период Скайрима идет, Сотоси умрет, и Заводной город, это дополнение перестанет существовать. Я тут просто, типа там лет через 400 Амалексия, это живой бог темных эльфов, и Сотоси уже живой бог темных эльфов. Она убьет его. Вивик тоже пропадет, Амалексия тоже умрет. И в итоге Заводного города не будет, потому что он будет разрушен. Ну, без бога, кто будет это все содержать? Ну и по сути во времена Обливиона, 4-й части Тесса, его уже тоже не может. Come to gawk at the birds? Just keep those heels spring-loaded, friend. The big one there nearly pecked an apostle's ear off.
She said it was due for a replacement anyway, but even so, I'm sure it didn't tickle. Well, may Sothasil bless your attempt. Honestly, if you got them to stop bickering and babbling for even a moment, I'd probably slip a spring. Other than everywhere, the loudest gather around a tree just outside the basilica. I assume those are the ones you're after? Now listen, they'll demand some kind of... I pity the factotum that has to clean his holy likeness up there. I've never seen so many droppings in one place. What, like the birds? No. We did have a skeevaton infestation once. Someone left the fabricator running and it spewed out thousands and thousands of the things. The apostles deployed clockwork cats to catch them, but then we had too many cats. Exactly. By the time Sothasil caught wind of it, the fortress was packed full of wind-up bears and motorized tigers. Quite a scene. The clockwork god destroyed all of them, except the skin. Мне еще нужен дейликс этого локации, и придется 30 раз его делать, потому что я не буду за у меня 2 твинка, за 2 твинков это проходить до этого момента сюжета, но хоть я его играю 3 дня, но имеется в виду, я же вчитываюсь и так далее. Но я не хочу этой фигней заниматься, а так я делаю чисто ради ачивок. Здесь я как бы за 3 чара делаю, они сразу давались. Уже половина за 3 дня. Ну, за 4. Вот это вот еще, во-первых, нужно открыть. И потом сделать 30 раз. Ну, я надеюсь, сейчас оно уже откроется. Intruder! Halt! Halt! Speak or be pecked! Spy! Stay back or I'll... Wait! I know you! The Duke's tall, fat-legged vassal from Crowswood! Ha! Well, we're not in Crowswood anymore, Featherless. Go look for shinies somewhere else. Spy! No talking! I know a spy when I see one. The Exarchs of Dross may share meat with featherless giants, but not the Blackfeather Court. In wartime, only spies approach without tribute. Every bird knows that. Tribute? Yes! Shinies for the Duke. We demand a treasure from our enemy. The metal man who shouts at us, Constable Drados. May his tail droop and his wings wither. Snatch up his silver treasure, and then perhaps he carries a treasure beneath his clickety-clanking clothes. Or maybe he hides treasure away in the stone nest called Cloister. Look who's back. Just couldn't turn the key with those birds, eh? Don't be too hard on yourself. At least you've still got all your fingers. I told you they'd ask for something. A silver treasure. Oh, of course! They want my canteen. Those daffy birds sent you after a pewter canteen. Well, they can't have it. Sorry, mate, but I'm not about to give those scavengers anything. Fine, but this had better work. If these vermin are still filching our tools... Well, do you have our shinies? Speak, such sparkle and shine! The shouting metal man gave you this treasure willingly? Why? Ah! He quails at the might of the court and wishes to surrender! Yes! Yes, we accept! A fitting prize, this canteen! Perhaps you are a worthy crow friend after all. A key? Yes, the great prize, the shiniest lock poker.
our heroic Knight of Marrow breached the gates and claimed it from the clumsy apostles and our exarch foes. The featherless ones, no. Only our Duke of Crows knows. You cannot speak to him, Crow friend, not without an escort. Find the Knight of Marrow. He is our grandest champion, sleek and strong, by a great waterfall, south and east, swooning like a lovesick dove, no doubt. Even now he builds his lady love a glorious nest, but she is fickle and he is foolish. Enemy crows, the exarchs of Dross. They serve the Shadow Women and try to steal the great prize from us. But the Black Feather Court bows to no one. Our Duke will rend their shrikes, weeping featherless paleskins that swat and curse us. And their other servants also, black-robed cultists. May they eat sour meat and die. If you see it, you will know. No silver glistens and gleams like the prize. The exarchs and the Shadow Women want it, but it's ours now. Ours! How did you learn how to talk? We crows are clever and wise. Wise! We bend our words into sentences just as you do. Except we're better at it because we're smart at it. Challenge the Knight of Marrow? Have at me, featherless foe. If you be foe, cast down your silly gauntlet. But I warn you, you touch this magnificent trove at your peril. I gathered these treasures for my lady love, and I would sooner die than let you take them. The Duke holds court in Blackfeather Castle. I could arrange a meeting, but can't you see? Heartache has clipped my wings. Lady Blightwing spurns me. My heroic exploits and shiny gifts only bore her. Mine is a tale of woe. Woe! You would do that? But how? I gathered a great hoard of glistening treasures and sweetmeats, and she only laughed. Laughed! Perhaps a different gift. Yes, a poem! A trinket unlike any other! The flightless oafs who live here in the fortress hid a great hoard of words in one of their stone houses. If you help me, follow me! The word vault is this way! This way! Here we are! The word vault lies behind that door. I shall perch here and await your swift return. You need something? I'm sort of in the middle of this theorem and... yep, lost it again. Love poem? By the gears, why do you want one of those? I don't stray far from the mathematics schools nowadays, but I used to love... By the word of set, I am bound. Welcome to Just a Moment. Category not found. Your request, love poem, does not appear in our organization. Dreaming. Discarded flowers. Empty cylinder. Thank you for your patience. This unit has generated an original composition based on your inquiry. Love poem. Please poem. A collection of thematically appropriate statements and metaphors arranged in stanzaic sequence, including title and required punctuation. Yes. Welcome to the Archibox, where all children of Sotha Seal make a love poem. Oh, where to begin? I have so many favorites.
Perhaps the song of the axe. По угару это. Хотя, может, если я ошибусь, придется заново, но пофиг. Но я думаю, что понравится, скорее всего, Кирию. Ну что там про смерть и мясо. My feathers quiver with inspiration. Well, which one should I use to woo my sharp-eyed love? Yes, perfect. Let's do that one. I can't wait to express my feelings in the sweaty, fat-legged, wingless tradition. Follow me to the machine district, Squire. Away to the castle of my lady love. Yeah. Yeah. Take a breath and report. What's the situation in there? Grim, Proctor. Daedric beasts and shadow cultists control much of the district. And the crows, oh God, the sky's thick with them. This way, Squire. Come, come. Varuni's auxiliary? What are you doing here? First that bastard Devaith, and now the crows? Your taste in companions grows worse by the hour. Sorry, we're having a very... Normally, I'd say we should simply kill them all and take the key by force. But it seems these birds have a real talent for hiding things. Daedra and cultists, fine. You can play their ridiculous game, for now. But I'm coming with you. I've lost enough citizens already. A word of advice. Don't let these Daedric pests push you around. We need to... Your metal woman is not allowed in Castle Blackfeather. I forbid it. I don't want to go anywhere near your filthy castle vermin. Let's get this over with. Keep your sword arm wound tight. Daedra could still be lurking around here. Lead on, Crow Killer. I'll be right behind you. Trying to ration. My heart swells to see you, like a dead cat's belly warmed by the sun. My passions burn with forbidden desire. Love, given cruel voice by the charred flesh of my enemies? Charred flesh? Burning passions? It's all true, my dearest love. I would feed you the flesh of 1,000 burned carcasses if you would only give me the chance. Of course, Sir Knight. How could I refuse such honeyed words? I feel a swoon coming on. She said yes. I owe you a debt, crow friend. Duke, Duke, may I present the featherless poet? Approach, poet. Let me get a measure of you.
Hail, crow friend. Yes, I remember you. The wingless bat killer of Crow's Wood. How could I forget my tallest, clankiest vassal? I thank you for what you did for our gallant knight of Mar. The shiniest? The great prize? Outrageous. What could you possibly offer us? Hail, the shiniest? The great prize? Outrageous. What could you possibly offer us that rivals you would take up the black feather banner? Tempting. The exarchs use wingless allies to shoot down my vassals and scatter my treasures. But if we had a giant of our own, the exarchs of Dross hate us. They envy our fine plumage and covet our gleaming treasures. I parleyed with their leader before, the Queen of Chaff. She thinks the Daedra will reward her for loyal eons in Crow time. But the Blackfeather Court will not be intimidated by these grackles. My knights will pluck the Queen's vain feathers and leave her through a pool of shadow. We heard the call of our mistress and obeyed. But once we saw this great sea of treasures, we decided to revolt. The Duke of Crows does as he pleases. I have heard this name, Sothasil. A dead king. A soon dead king, I've heard it said. It makes no difference. The Black Feather. I know only that he's a half-metal giant who hides in a buzzing nest deep within the city. And that the exarchs and their featherless allies want him dead. But how does this help the war effort? Enough talk! Go! Go! He grew tired of it. Dreary spider caves, screechy bats, crumbling roosts. The court deserved a much grander domain. Clockwork apostles? Clanking featherless peasants. The Blackfeather Court cannot be cowed by wolves or bats or hags. So, we're going to fight birds. If only my Riemann Dragoons could see me now, channeling the arcane to defeat poultry. You know, it's times like these that I really wish I had a sense of humor. But since I don't, I expect you to keep it. You're really reaching. Enough smoke.
Prepare to die! Retreat! Retreat! Take one Why do you always dare to fly, fools? Ha! Well struck, Squire. The Exarchs are in full retreat. Look how they claw like chicks and empty their bowels. Yes, yes! The flightless cultists summoned it to guard their treasures. The Guardian stands like a mountain of brass and fury. We cannot approach it. Behold, Black Feathers! Our giant prepares to destroy the Guardian! Motionless Guardian! Tremble, Guardian! Our giant approaches! The giant killed the Guardian! Fly, Exarchs, fly! Victory! Victory for the court! Now let us take wing, Black Feathers! Back to the Duke! Victory! We picked the bones clean and plundered the Exarch's hoard. A proud day for the Blackfeather Court. Now, the Queen of Chaff sent an emissary requesting a parley. I have a plan to scare her off for good. I need your help. I know what I said, fledgling! We've not defeated the Exarchs yet. Even now, they clean their plumage and sharpen their beaks. Unless we break the will of their queen, they will always return. A trick, a bluff, a great crow scheme. Meet me in the building called... We're done, right? Where's the key? I think I've been more than accommodating, but I am done taking orders from a talking bird. I'll remain here to guard the entrance, just in case more cultists or Daedra arrive. You just make this quick, all right? You'd better be, with the key and without...
staff will arrive shortly. We must stun her. Look around. I picked this place for a reason. Pulley and pushy contraptions abound. When the city's wingless servants fiddle with him, the gears turn and... Yes! Exactly. A performance. My legs, while svelte and regal, are not strong enough to push and pull these levers. I need you and... Of course not! No more time to plan. The Queen's entourage approaches. Hide. Oh, Duke. You came alone? Foolish. This may be easier than I thought. Show me the key or my murder will tear you apart. You are a fool, Chaff Queen. I wield the power of the machines now. You expect me to believe that? Give me the key or we'll peck you to ribbons. Behold! What? Steady, X-Arcs. It's just a trick. Waking machines awaken! I will not be threatened. I am the Queen of Chaff. Your doom is nigh. My machines will destroy you. No! Impossible! Impossible! Now, Queen of Chaff, you will die! I yield. Such power. It knocks to me. We leave this cursed place. We did it, Featherless! Victory for the Duke! Victory for the Black Feather Court! We may have a complication. My. This would be much easier if you had feathers. I have, kind of. I hid the great prize nearby, but in your zeal to impress me, you threw the wrong switch. Now the door leading to the shiniest is blocked. North! I will dispatch my proud Knight of Marrow. Follow me, crow friend. The shiniest treasure awaits.
the Tribunal Temple feels about the Clockwork Apostles. Actually, I wonder if they even know... Our victory over the Exarchs came at great cost. Quill and claw, our lost knight was a true hero. We will not forgive, and we will not forget. I do not know which lock the Shadow plans to poke with the key he stole, but yes, you are as much a member of this court as any crow. Our swift wings and keen eyes are at your disposal. Find it? You look haggard. What happened in there? The skeleton key? Nocturnal's key? Damn it. I always suspected, but hoped it wasn't true. The Omnivox alarm. Slag it! Someone's breaching the Cognitum Centralis. I have to get back to the Basilica. Meet me there! Не дали вот мне этот дейлик. Видимо, может он будет вообще после сюжета, как было в Маркарете. За 30 раз его делать, это месяц как. А, вот должен, короче, после этого квеста будет дейлик, сейчас посмотрю. Вот хорошо. Еще после этого открытия я смогу сейчас ачивку еще получить за сбор автоматона. Put a hex on the lift. Perhaps if we had the key you managed to lose. Here we go again. I told you before, Lord Set would never allow the skeleton key to enter the city. There must be another explanation. Well, by all means, explain it to me. Just be sure to use small words. I wouldn't want you to strain yourself. Why must I always surround myself with soft-headed zealots? Why? Oh, come now, I don't mean you. I'm talking about Varuni. Your gentle friend suffers from some very serious delusions. The Shadow managed to seal every entrance to the mechanical fundament. Honestly, I have no idea. I tried to reach out and get some sense of it through Psijic projection, but I found nothing. Just a cold lack. I hesitate to talk to Luciana. She's been remarkably quiet throughout. By the gears, this Devaith Fear is just arguing for the most part. Lord Fear has a difficult time with constructive criticism. The Shadow locked us out of the Cognitum Centralis. Instead, of course not. And what's worse, he's spitting out all kinds of blasphemous conspiracy theories. That kind of talk doesn't serve anyone. Something about this... It did? That doesn't make any sense. Daedric artifacts are profane illusions. Sotha Seal would never let something like that into the city. I just need to think. Go. You arrived just in time. I don't know how much more. It's as I feared. The Shadow breached the Cognitum Centralis, Lord Set's seat of power. If it reaches the core, if it removes Lord Set from the throne aligned, we can't let that happen. You should steel yourself for the battles ahead.
We arrived too late. As soon as the shadow of Sothaseel claimed the skeleton key, it slithered into the fundament and sealed all the doors leading to the Cogidum Centralis. Fear and Varuni tried to break the seal. You can see how that turned out. None. Lord Set designed the Cogidum to be virtually impenetrable. Even so, these whispering shadow cultists move through the city unhindered. I don't know how. Perhaps if we discover how they navigate the city, we can use that. I crossed staves with an Argonian mage once. He could leap through shadows, crossing long distances in seconds. Maybe that's the answer? Shadow portal? We have that bastard Gascon jailed in the East Wing. He spent most of his time sulking, but he might speak to you. You did spare his life, after all. Of sorts. Our legal system is pretty rudimentary, mostly because we use it so rarely. Infractions result in exile most of the time. But this business with Gascon, not always. Sometimes we mind lock them in one of our rumination chambers. I suspect that's what awaits our former chancellor. Cognitive prison. We induce a coma and set the brain on a recursive loop, trapping the condemned in an inescapable mental space. As far as I know, we've only done it 12. Better than a summary execution. Remember, I grew up in the Riemann military. Brain jail sounds pretty lenient. Only what I read in the Imperial histories as a student. Our libraries don't carry any literature on Daedra or their relics. I argued against the ban, but the Congress... Daedric princes litter the world with profane relics. Artifacts meant to corrupt or ensorcel the greedy and weak-minded. Hermaeus Mora offers a book. Periite grants a shield. Exactly. Scholars say the key can open any lock, regardless of its complexity. Some say it can unlock gates to other worlds, or even open metaphorical doors. I think it may go even deeper than that. Lord Set modified himself extensively over the centuries. I think the shadow may... Of sort. Better than a summary. The heart of the Clockwork City, Lord Set's seat of power. He spends his periods of seclusion there. Sculpting once, and only for a moment. Truthfully, I didn't enter with a pious heart. A story for another time. All I can tell you is the Cogidum exists at the center of... Well, he has to be. If he were on Artaeum, the city would be locked in slumbering mode. Less light, slower manufacturing, reductions in factotum services. But everything hums and cranks as it should. You again. I suppose I should thank you for sparing me for all the good it will do. That lumbering pile of scrap Luciana means to lock me in deep storage, I know it! Just leave me to my... Information? I've been locked in this bleak little room since we parted ways. What could I possibly know? I heard the Omnivox squawking earlier. Is that what this is about? It is. Oh my. The cultists locked you out of the Cogidum, didn't... I could help you, but I'd need something in return. One of Clavicus Vile's Scothan enforcers stalks the mechanical fundament carrying a peculiar contract. True, I suppose. Despite what you might think, I love this city. I can't be a party to its destruction. Seek out gloaming gates, impossibly deep pools of shadow. The cultists use them to travel great distances. I know of two, one east, one west. Look for the hidden caves where the shadows gather in force. Once you find the gates, weave in and out of Nocturnal's realm of Evergloam. You can use them to reach your ultimate destination, just as the cultists do. Set bless your labors. I mean that. Hate me if you must.
Tell me you have something. Gates, of course. My apostles ran down a few rumors about cultists building strange basins on the periphery of the radius, but we never found any of them. How did they... So we'll use the cultists' own pathways against them. Makes sense. Can't say I have any desire to fight my way through a plane of oblivion, but we don't have much of a choice, do we? And we have no way to know which will get us to our destination faster. Let's split up. I'll take the western gate, you take the east. Try to navigate. Я уже стрим буду завершать, еще туда делаю ачивку и дейлик, который должен новый открыться. Ну, короче, половину сюжета я уже прошел. Shut your metal trap before I sell you for parts. Combat initiation. We've finally done it. We gathered all the parts the precursor needs. I must weave the fine threads of the tertiary connections between the precursor's parts. That will allow it to remain stable while moving. Not an easy task, believe me. Unfortunately, she has ensconced herself deep in the mechanical fundament to meditate on the nature of the sublime piston. I hope you can get through to Lector Travura. She's remarkably reticent when she's thinking deeply on the will of the divine metronome, which is often. There's no way to be sure short of asking Lord Set, but many signs point that way. The dwarven influences, the different colouring, the male voice. Not to mention, factotums don't have emotions or individuality. They say whatever they're functioned to say, nothing more. But this one seems... Some people don't like the bustle of cities, but I come from a big family, so it reminds me of home. The court demands something shiny, or maybe something tasty. We demand a tribute. Please, Crow. The Blackfeather Court's hoard grows tarnished and dull. Such paltry gifts we receive. But you plunder real treasures. Armor, gilt. I knew the court could count on you. You always were my favorite of all the featherless curs. I'm feeling bold, brazen even. Ёпта, мне нужно... Чисто с особенностью. Но это проще, наверное, на рынке купить. For breath. Проще. All prices.
Походу такого и не продает никто. Надо тогда через сайт, наверное, смотреть, просто летать, искать. Так. Would you like help today? О, есть. Вроде у меня в кланах есть такая тема. What do you say we try some of the local fare? I'm famished. Murder! Murder, I say! Sorry. I like to keep the featherless curs guessing. But how goes your search? Flap my feathers and call me a pigeon, but these will do nicely. Even the Duke of Crows will be impressed, and he's a hard one to please. Built this place and everything in it, except for the people. Well, maybe even a few of them too, by the look. I hold in my head a globe, an intricate network of loops, gears, and strings, all interwoven in a delicate pattern which focuses the strength of all without... Has my wayward pupil found something of worth? Zenon is an errant bearing in the system. He acts much but contributes nothing, trapped upon the pendulum. Truly, replicating the divine is no trivial claim. To reproduce the work of the mainspring Everwound takes more than mere skill or knowledge. Your confidence intrigues me. Very well. After all, the sermons tell us that knowledge is hidden only to be found, even the mysteries of the factotum. Ну, на этих мышек ачивка.
Ну, это последний квест, что я сделаю на сегодня. That imitate life, because he could to better understand them. You'd probably just walk up and ask. Were you successful in your endeavor? I know. Oh, what a relief. Not that she would refuse, of course. Now, for all that you've done, I feel it only proper that you should take ownership of the precursor. I've learned all I can from it, and I'm sure you'll find it useful for something. Тренировочный манекен бесплатно, который обычно стоит, ну, не дешево так, НПЦ. This auxiliary tells me you've reconstructed a factotum. Yes, right here. It's almost emerged from liminality. Fascinating. How did you manage to refactor the subjectivity lacework? Did you construct a locus and menace to stabilize it? The factotum has a record of all the operations I made. I'm afraid I was in something of a trance. Possibly divine inspiration. Possibly. The reconditioning is complete. May I present my finest work, the precursor. What a relief to be in one piece again. And you fixed my nagging elbow joint. Bravo, Apostle. Bravo. Oh, divine metronome, why do you test me so? Why, an addition to our party. Forgive my rudeness, Apostle. You may call me the Precursor. I know what you are. Pendulate. The holy text calls you the oscillating sun. I'm afraid the texts are a tad inaccurate then. Sofa Seal did not create me with a gender in mind. Silence, blasphemer. They speak of a fractured creation of Lord Set, discarded in the First Era, left with the knowledge to rebuild itself only to test his pupils. Fractured? Discarded? I'm just a tad old is all. I'm sure this is just a mistake. Your only purpose is to convince unworthy apostles to rebuild you. Any child could complete such a task. But Lecter, it's not as simple as you say. I learned much from working on this factotum. My research has been advanced tenfold. If you developed the skill of contemplation instead of mere tinkering, perhaps you would know better as a nun. Speak to me when you've done so, and dismantle that thing. Excuse me? Dismantle? Lecter, please don't go. I still don't understand what you want from me. But Apostle, what of me? You can go jump in a recycling furnace for all I care. How rude. I've never seen such a farce. What has happened to this state in intellectual curiosity in Clockwork City? Я его в дом себе поставлю.
Ну, это для измерения силы урона. ДПС. Они обычно в гильдейских фолах есть. Ачивку дали. Разместить 350 объектов, это максимальная все. А вообще хилер, но даже когда я в сете на ДД, у меня вообще урона нифига нету. Ну, потому что я играю за профессию. Пуар это самый маленький урон, пуар это хилер. Поэтому ничего измерять, что нет смысла. Вот у меня даже, сейчас я был в сете на бег. Это вообще даже не боевой сет, у меня 20 тысяч ДПС. А в боевом сете у меня все равно 20 тысяч ДПС. Ну что не одевай, ну у меня класс вообще без ДПС. Толку нет. Типа ДПС изображается в чате. 21 тысяча, ну... А надо 70-80, короче. Я поэтому даже за год игры ни разу не был в триалах там. Ну типа на эпиках. Вообще никогда. Ну а кем мне туда идти? Я без опыта, во-первых, как хилер. А как ДД я не ДД. Ну и толку. Ладно.